Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama, libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Okay, good afternoon everyone. I am Tutor Ann, who will assist our senior high school students about the topic for Week 1 of General Chemistry 2. First of all, let us thank the Lord for causing DepEd Edtech Unit to work on programs like this, ETUlay online tutorial, para makatulong sa mga students natin at para maramdaman nila na tayo ay may pagpapahalaga sa kanilang pag-aaral. Distance learning man po or modular approach ay hindi madali. But because we take every opportunity to be of service, we will say yes. I know ganun din po ang mga students natin na gumagawa din ng mga kapamaraanan para matulungan din nila ang kanilang mga sarili. Before I start my discussion this afternoon, let us ask our students first, kumusta po kayo? Mag-send naman po ng like sa ating Facebook Live kung kayo po ay okay, lalong-lalo na ang mga students ko sa Las Piñas National High School. Okay, so nasabi naman nila, watching from Ramon Duterte National High School. Good afternoon po from Cebu City and from Desiree Joy Corbita. So, nag-comment din po siya ng name, Machitar, Gracia Machitar. Okay po. Ganon din po, kamustahin din po natin ang ating
mga parents, mga nanay at tatay, kumusta po kayo? I know marami po kayong trabaho sa inyong work from home, kahit work from home. Salamat po dahil pinaglalaanan nyo pa rin po ng oras ang ating mga mag-aaral sa bahay. And syempre po, kamustahin din po natin ang mga teachers na kahit marami pong trabaho ay sana wag niyo pong kalimutan ang magbigay ng self-care. Dahil importante po na maayos tayo para maging maayos po tayo sa ating sa mga parents ng ating mag-aaral at sa ating mga students. Okay. Gusto ko po sana muna magsimula sa pag-share ng positive mindset kasi medyo kung chemistry po, ang thinking po ng iba medyo mahirap. Pero kung meron po tayong positive mindset, makakatulong po 'yon para sa ating pag-aaral. Okay, para sa ating mga estudyante, focus on the good things. Marami man po kayong hawak ngayon ng mga modules and worksheets, isipin nyo na lang na marami ring naghanda para sa inyong pag-aaral. Ganon din po, spend time with positive people. Kapag meron po kayo mga estudyante, mga kaklase na nagsasabi na ang hirap naman, napakarami namang gagawin, we have the ability to discern kapag ang mga tao sa paligid natin ay nega, dun po tayo sa mga tao na magbi-build up sa atin. And syempre po, practice positive self-talk. So wala namang ang tanging responsable sa ating sanity ay atin din mga sarili. At saka importante na naririnig natin galing sa ating sarili ang maraming magagandang bagay. Nakakaboost po yon ng ating confidence na we can do great things. Okay, for today's tutorial po, we are going to study about the intermolecular forces of attraction. But it is necessary to recall the intramolecular forces of attraction, which we had during our second quarter of General Chemistry 1. So, importanteng sure ako na naiintindihan nyo ang intramolecular forces of attraction para ma-identify natin ang intermolecular forces of attraction. Okay, our objectives for this afternoon. Number 1, differentiate intramolecular forces of attraction and intermolecular forces of attraction. 2, describe and differentiate the types of intermolecular forces of attraction. And 3, determine the intermolecular forces of attraction that holds the molecules together. Okay, there are two kinds of forces of attraction that operate in a molecule. The intramolecular forces of attraction and the intermolecular forces of attraction. Katulad ng sabi ko po kanina, part siya ng quarter 2 ng Gen Chem 1. But we will have a quick review dahil importanteng alam natin yung intramolecular forces of attraction and then ma-identify natin yung intermolecular forces of attraction. Ang ginamit ko pong illustration sa discussion na ito ay kinuha ko po sa Khan Academy. Okay. Okay, let us focus our attention first sa intramolecular forces of attraction. Ang intramolecular forces of attraction are forces that hold the atoms together within a molecule. So sa Khan Academy, gumamit sila ng illustration na to. All the blue hand towels represent the atoms of hydrogen, and all the pink towels represent the atoms of chlorine. Meron po tayong thread and needle and tatahiin natin yung one blue towel to one pink towel, one hydrogen to one chlorine. So after sewing them, we now have 3 pairs of hydrogen-chlorine towels. Yung thread po na nagbabind kay hydrogen and chlorine ay ang tinatawag na intramolecular forces. So yun po ang simple illustration para ma-visualize natin ano ba yung intramolecular forces of attraction. The thread that binds the hydrogen and chlorine together is what we call the intramolecular forces of attraction. Okay, para makita natin yung difference sa intermolecular forces of attraction, okay, by the definition, intermolecular forces are forces that exist between molecules. So dito gumamit, as you can see, gumamit ng Velcro. So alam niyo naman po yung Velcro, yung ginagamit sa damit, na sa mga bags, to illustrate the intermolecular forces of attraction. Yung kanina, yung thread, that's the intramolecular forces of attraction. Yung Velcro,
yun yung bond na nagdidikit kay hydrogen and chlorine. Pero kapag pinul nyo siya, halimbawa sa yung hydrogen chlorine na hit siya, pag pinul nyo siya, ang unang matatanggal na bond ay yung intermolecular forces of attraction. Yung velcro ang unang matatanggal. Yung velcro, that represents the intermolecular forces of attraction. Okay, let us take a look at the structure of hydrogen chloride. Nakalagay dito, okay, this is the structure of hydrogen chloride. Sa Gen Chem 1, pinag-aralan natin na si chlorine ay mataas ang electronegativity. Si hydrogen ay mababa ang kanyang electronegativity. So si chlorine, kahit marami na siyang electrons, hihingi pa rin siya kay hydrogen ng electron. May 7 na yan si chlorine. Kung natatandaan nyo, si chlorine ay part ng group sa periodic table group 7. So si chlorine ay may 7 valence electron. Pero sabi sa octet rule, kailangan may 8 electron. So kakailanganin pa niya ng isa. So hihingi siya kay hydrogen. The bond that exists between hydrogen and chlorine is what you call the intramolecular forces of attraction. Pero yung nagko-connect dahil si hydrogen ay nagbigay ng isang electron, kay chlorine, isa na lang ang meron siya, pero binigay or shinare pa niya kay chlorine, making this hydrogen partially positive. And then this chlorine, dahil marami na siyang electron, pero nakumuha pa rin siya ng electron from hydrogen, that makes chlorine partially negative. So, the partial positive of this hydrogen is attracted to the partial negative of this chlorine. Kaya may attraction between this hydrogen and this chlorine. Although different molecule siya, this is a molecule of hydrogen chloride, another molecule of hydrogen chloride, pero may attraction between them because they have opposite charges. This is partially positive and this is partially negative. Okay, let us focus our topic first with the intramolecular forces of attraction. Okay, let us discuss the types of intramolecular forces of attraction. The first one is the ionic bond. Ionic bond is formed by the complete transfer of valence electron between atoms. So, lagi nating tatandaan na si ionic, it is composed of it is a combination of metal and a non-metal. It is formed by the complete transfer of valence electron. Si metal, in ionic bonds, metal loses electron to become a positively charged cation. So si Na na may isang electron, idodonate niya yung isang electron niya, ibibigay niya kay chlorine, making sodium positive, not partially positive but positive kasi dinonate niya na. And then si chlorine, the non-metal, accepts those electrons to become a negatively charged anion. Bakit negatively charged? Marami na siyang electrons pero tumanggap siya. So pag nag-gain ng electron, nag-receive ng electron, the charge will be negative. And that makes chlorine now chlorine ion, an anion. Okay? It is a type, itong ionic bond is a type of chemical bond that generates two oppositely charged ions. Bakit two oppositely charged? Si sodium na nagbigay ng isang electron, kaya positive 1. Si chlorine na tumanggap ng isang electron, kaya negative 1. Okay, another intramolecular forces of attraction is what we call covalent bond. This bond is formed between atoms that have similar electronegativities. So, yung desire nila para mag-gain ng electron ay almost the same. Unlike si sodium kanina, binigay na niya, isa lang meron siya, binigay na niya. So dito, sa covalent bond, this is a combination of both non-metal elements. Because both atoms have similar affinity for electrons, parehas sila ng desire na gusto nilang magkaroon ng electron, mag-gain ng electron. Bakit? Kasi kailangan nila ng electron para sila ay maging stable. Ano ba ang nagde-determine para maging stable sila? Which is pinag-aralan niyo po natin sa Gen Chem 1,
yung octet rule. Ang sabi sa octet rule, ang bawat atom ay kailangan may 8 elektron. Kung si oxygen ay may 6 na elektron, kailangan pa niya ng 2. Kung si chlorine ay may 7 elektron, kailangan pa niya ng 1. So there are 2 types of covalent bond. We have nonpolar covalent and we have polar covalent. Okay, focus tayo sa nonpolar muna. A nonpolar covalent is formed, okay, mag-ready po tayo dahil may few questions lang po ako later para sa ating mga students. Okay, but focus first dito sa ating discussion. A nonpolar covalent is formed between same atoms or atoms with very similar electronegativities. So pareha sila ng electronegativities. Example, si chlorine. Si chlorine ay may 7 electrons. Yung isang chlorine atom din may 7 electrons. Pareha silang nangangailangan ng tigisang electron pa para ma-reach nila yung tinatawag na octet rule na dapat ang bawat atom ay mayroong 8 electrons. So ang mangyayari, each chlorine atom shares 1 electron each. So nag-agree na lang sila, mag-share na lang tayo para parehas, para lahat happy. So dito, shared pair of electrons. So si isang chlorine may 7, another chlorine may 7, share na lang sila para silang dalawa ay na-satisfy ang octet rule. Pareha silang stable. Ang tawag sa bond between 2 chlorine atoms is nonpolar covalent bond. Okay, this is nonpolar. Kailan nangyayari ang nonpolar covalent bond? Tanungin natin ang ating mga students. Okay, kailan nangyayari ang nonpolar covalent bond? Kapag anong klaseng element? It is present. Okay, this bond is present kapag merong dalawang non-metal elements na halos parehas ang kanilang electronegativity. Yung desire nila para kumuha ng electrons para masatisfy ang octet rule, so yun po ang nonpolar covalent bond. Same atoms or atoms with very similar electronegativities. Okay, para sa polar covalent bond naman, itong polar covalent bond is formed when atoms of slightly different. Kanina po, same electronegativity. Pareha silang nangangailangan ng electrons to satisfy the octet rule. Ito namang polar covalent naman is formed when atoms of slightly different electronegativities share electron. Okay, may sumasagot sa ating Facebook Live. When two, na-delay lang siguro, when 2 atoms of the same electronegativity share their atoms to be stable po. Okay, para maging stable. Yes, thank you MJ for typing in your answer. So let us now proceed to polar covalent bond. So yung polar covalent bond formed when atoms of slightly different electronegativities share electron. Si chlorine na mataas ang pangangailangan niya ng electron. Si hydrogen na may 1 electron. So, ang tendency niyan, hindi naman niya mamimit ang octet rule. Kahit makipag-bond siya sa kahit anong atoms, hindi niya mamimit ang rule of 8 na kailangan may 8 electron sa paligid. Isa lang meron siya. So, ang tendency si chlorine ay kukunin niya or mag-share, si hydrogen, i-share na lang niya yung electron niya kay chlorine. So, hydrogen and chlorine share a pair of electrons. Si chlorine is more electronegative. Marami siyang, ang ibig sabihin kasi ng electronegativity is the ability of an atom to hold or attract electron. Meron na siyang 7 electrons at kukunin or makikipag-share pa siya with hydrogen to satisfy the octet rule. Si hydrogen na may 2.1 na electronegativity at si chlorine na may 3 na electronegativity. So, ang tendency ay mataas ang desire ni chlorine kunin yung electron ni hydrogen. The chlorine pulls the shared pair of electrons towards itself, developing a partial negative charge. Si chlorine, so ang palatandaan ko po dyan, marami ka ng electron pero kailangan mo pa ng iba, that's a negative attitude. So, si chlorine na may marami ng electron, kumuha pa kay hydrogen, that makes chlorine partial negative. And then si hydrogen naman, na isa na lang ang electron niya, binigay na niya lahat. Charot.
Okay, si hydrogen na isa lang pero binigay pa rin niya, that makes that hydrogen partial positive. Okay. Okay, may question po ako na ni-ready. Sa unang parang quiz type ko, meron ako mga tanong na ni-ready at sana po ay mag-participate po, lalo-lalo na ang mga students natin sa senior high school. Pero bago po yan basahin, salamat po, Ma'am Sebarotin Neriza. I'm not a science teacher but I am interested to learn from Botolan, Zambales, Philippines. Okay, salamat po. First question, what is the intramolecular forces of attraction that forms when atoms share electron? Okay, may sumagot na, si Brian Cruz. Ang sagot niya ay covalent. Okay, let's see, Brian, kung ang sagot mo po ay tama. May iba pa po bang sasagot? Okay, tingnan natin. Kapag ito nag-green, tama si Brian. Kapag ito nag-pink, mali si Brian. Okay, let's see. Okay, sagot din ni Twinkle ay covalent. Sagot ni MJ De Leon ay MJ Tolentino, covalent. Okay, Kathleen, covalent. Salamat sa mga students na sumasagot ng A. Let's see. Okay, the intramolecular forces of attraction that forms when atoms share electron is covalent. Kasi po, yung ionic, anong ginagawa ng sa ionic? Okay, sa ionic, ang sabi katulad nung kay sodium kanina, nagdo-donate. So sa lahat ng mga students na naglalagay ng letter A, tama po kayo. Thank you for your participation. Next question. What is the intramolecular forces of attraction naman that generates two opposite charged ion? Okay, what is the intramolecular forces of attraction that generates two opposite charged ion? Okay, let us read the comments. Generates, nagta-transfer. Is it ionic or nonpolar? So, pili po tayo dito sa A and B. Okay, sabi ng karamihan na nagko-comment sa atin, masyadong mabilis po yung pag-angat ng messages. Ang sagot nila ay ionic. Let us check if your answers are correct. If your answer is correct. Okay, green. Kapag pink, mali. Okay. Thank you. Next question. What kind of covalent bond is formed when atoms of slightly different electronegativities share electron? Is slightly different electronegativities share electron? Okay, ang sagot niyo po ay, sabi niyo, A, nonpolar. Let us check. Slightly different electronegativities. Sure po ba tayo sa nonpolar? Okay, pero sige, yung nakita kong sagot ay nonpolar, check natin. Pag nag-pink, mali. Pag nag-green, tama. Okay, ang sagot ay polar covalent. Okay, ayan, sabi ni na, hindi ko mabasa, mabilis. Glenna, polar daw, correct? Brian, polar, correct? Hanilin, gamit, correct? B, okay, polar. So, salamat po sa mga active students natin sa senior high school. Next, what kind of covalent bond is formed between same atoms or atoms with very similar electronegativities? Okay? Parehas nilang gustong mag-acquire o mag-gain ng electron. So, let's wait for our students. Sagot ni Brian, ni RV, ang bilis. RV, B, sabi mo polar. Okay, sabi dito, same atoms, parehas nilang gusto ng electrons. Sabi ni Yanni Marquez, non-polar. Ni Daryl. Okay, so tingnan natin kung tama yung sagot ni Yanni Marquez. Sabi ni Eliza, non-polar. Let's check. Okay, very good sa chemistry pa rin si Sir Yanni Marquez, ha. Next. Okay, so yun po yung topic natin sa intramolecular forces of attraction. Now we are going to discuss about the intermolecular forces of attraction.
These intermolecular forces are much weaker than the intramolecular forces of attraction, but are important because they determine the physical properties of molecules, katulad ng boiling point, melting point, density, and enthalpy of fusion and vaporization. So the first intermolecular forces of attraction is dipole-dipole interactions, ion-dipole interactions, hydrogen bonding, and London dispersion forces. So may apat po tayong intermolecular forces of attraction. And we will focus first sa dipole-dipole interactions. Ano tong dipole-dipole interactions? Dipole-dipole forces are attractive forces between the positive end of one polar molecule and the negative end of another polar molecule. So molecule this is a polar molecule, another polar molecule. So yung positive end nito, like this hydrogen, is attracted to the negative chlorine atom. So sa negative end of another polar molecule. So polar molecule ang bawat isa na ito, yung partially positive is attracted to the partially negative of another molecule. So yun po ang dipole-dipole forces or dipole-dipole forces. Ibig sabihin, dalawang polar molecules attracted sila sa isa't isa kasi both of them has partially positive and partially negative. Another is ion-dipole interactions. Anong pinagkaiba ng ion-dipole interaction sa dipole-dipole? Si ion-dipole interactions is an attractive force that results from the electrostatic attraction between an ion and a neutral molecule that has a dipole. So it is most commonly found in solutions. So halimbawa, ito ang mga molecules ng water, marami pa na molecules ng water halimbawa dyan. Pero in here, nilagyan natin ng asin. Okay, yung asin is sodium chloride. Okay, a positive ion attracts the partially negative. Ang positive ion natin ay si sodium. Okay? Kasi siya yung nagbigay kay chlorine ng electron kanina sa diniscuss natin. Si sodium ay attracted to the partially negative of this polar molecule water. Si water ay may partially positive at may partially negative. Si sodium ay attracted sa oxygen. So may bond na nag-e-exist kay sodium chloride, yung intramolecular forces of attraction niya, pero may bond din na nag-e-exist dito na attracted si sodium ion kay oxygen ng water. So ang tawag sa bond na ito ay ion-dipole interactions. Again, si cation na sodium ay attracted kay partially negative oxygen na part ng water molecule. Okay, it's a positive cation attracts the partially negative end of a neutral polar molecule. So I'm just emphasizing that kasi later may tanong po ako dyan. Next po, hydrogen bonding. This is a special kind of dipole-dipole interaction that occurs specifically between a hydrogen atom bonded to either an oxygen, nitrogen, or fluorine atom. So ang palatandaan ko po dyan, kasi nabasa ko rin yan sa comments sa Khan Academy, hydrogen just wanna have fun. Okay, napakanta tuloy ako, charot. Hydrogen just wanna have fun. Ang gusto niya, para mag-form ang hydrogen bonding, kailangan yung other molecules na merong fluorine, oxygen, and nitrogen, doon nagpo-form ang hydrogen bond. Okay, the partially positive end of hydrogen is attracted to the partially negative end of the fluorine, oxygen, or nitrogen of another molecule. Example, this is water molecule. Okay, mga water molecules. We have 3 water molecules. Si partially positive na hydrogen sa isang molecule na to, attracted kay oxygen. Bakit? Kasi sabi nga, si hydrogen bond ay nag-e-exist kapag ang another molecule ay may fluorine, oxygen, and nitrogen. So yun yung, doon nag-e-exist si hydrogen bond. Ayun, hydrogen bonding. Yung inuulit lang dito na ang bond na nag-e-exist between water molecules sa intramolecular forces of attraction is polar. Pero kahit walang sharing of electron dito, dahil kay partially positive hydrogen at partially negative
oxygen, nagkakaroon ng hydrogen bonding. Again, specific lang to sa fluorine, oxygen, and nitrogen. Hydrogen bonding is a relatively strong force of attraction between molecules and considerable energy is required to break hydrogen bonds. Kaya po, mataas ang boiling point ng water. Kasi po, merong hydrogen bonding, meron siyang hydrogen bonds. Kaya ang boiling point ng water ay maabot ng 100 degrees Celsius. It is because of hydrogen bond. Okay? So nakalagay dito, relatively strong force of attraction between molecules and considerable energy is required to break hydrogen bonds. Okay. And the fourth intermolecular forces of attraction is what you call London dispersion forces. The London dispersion forces is the weakest of the intermolecular forces and exists between all types of molecules, whether ionic or covalent, polar or nonpolar. So hindi lang siya nag-e-exist sa nonpolar lang. Nag-e-exist siya sa common naman sa lahat, pero paano natin ma-identify kung mataas ang kanyang London dispersion forces sa compound na yon? Okay, for example, we have bromine has more electrons than chlorine. Ano po ba ang atomic number ni bromine? Pa-type in nga po sa ating chat box. Ano po ang atomic number ni bromine? Para lang po makita natin yung difference. Okay? Hintay po tayo ng sagot. Ang atomic number ni bromine ay sure ako na mataas kay chlorine. Pero wala pang nagchat-chat. Sige. Ayun. Sabi ni Lawrence Faye Timtiman, ang atomic number ni bromine ay 35. Ang atomic number naman ni chlorine ay ano namang atomic number ni chlorine? Para may participation tayo from our students. Para hindi lang ako ang lagi nagsasalita. Sabi ni Zoom 8, ang kay chlorine ay, ang atomic number ni chlorine ay 2 digits, 17. Thank you again, Lawrence. Nakaredy ang kanyang periodic table. Si bromine ay may atomic number na 35. Si chlorine ay may atomic number na 17. So, si bromine will have stronger London dispersion forces than chlorine. Bakit? Kasi mas marami yung electrons niya. Sabi dito, the more electrons a molecule has, the stronger the London dispersion forces are. Kung titingnan niyo po rito, halos parehas lang naman sila ng itsura. Diatomic molecule sila parehas. Parehas din silang nonpolar. So, nonpolar si bromine, yung bond that exists between two atoms of bromine. And nonpolar din yung sa two atoms ng chlorine. Pero bakit mas mataas ang boiling point ni bromine kesa kay chlorine? Okay? Kaya siya mas mataas kasi mas maraming electron si bromine kesa kay chlorine. So, ayun, thank you sa ating mga estudyante na very active this afternoon. Thank you din, Mark Aljon Villaram, for answering. And for Karil Guerzo Alcantara. Okay, thank you for answering. Now, I prepared few questions again and paki-ready po sa comment section ang sagot. Thank you, Virg Francis Galeza. Okay, first question. Ay, ba't napindot ko yun? Yan, nakita niyo tuloy na green yan. Okay, what is the attractive force that exists between the positive end of one polar molecule and the negative end of another polar molecule? Wala pang sagot pero alam niyo na letter C. So, ganun talaga sa live. So, A, ion dipole. B, hydrogen bond. C, dipole-dipole. And D, London dispersion. Kunyari hindi nyo alam, sagot po natin sa comment. What is the attractive force? Thank you, MJ. The answer is dipole-dipole. Next question. It is an attractive force that is commonly found in solutions, especially ionic compounds in polar liquids. Okay, for the options, A, ion dipole, B, hydrogen bond, C, dipole-dipole, and D, London forces.
Okay, sabi ni Wim Anyora, C. O yun sa kanina yon. Ulitin ko lang. It is an attractive force that is commonly found in solutions, especially ionic compounds in polar liquids. Ay, sagot na po ba tayo dyan? Ang sabi nyo, A. Sabi ni Francis Luarez, Renz Calao, Celeste Padilla, okay? Favorite nito math, pero ang galing din sa chemistry. Okay, the answer is A. Ion dipole. Next, which of the following compounds will not have hydrogen bond? Okay, options. A, nitrogen trihydride. B, okay, hydrogen sulfide. C, water. And D, hydrogen fluoride. Okay, ano po ang ating sagot? Shout out kay Bayani Marquez and Ate Celeste Padilla Teruñez na active din sa ating Facebook Live comment. Again, which of the following compounds will not have hydrogen bond? Ang sagot po, okay, sabi ni Renz Calao, B. Eda Armada, B. Mark Amano, B. David Morales, B. Let's check. Okay, correct. Kasi itong tatlo, si A, si C, at si D, ay may N, may O, may F. Kaya, nag-e-exist yung hydrogen bond dyan. Kay S, hindi siya kasali sa hydrogen, just wanna have fun. Next, which one of the following exhibits dipole-dipole attraction between molecules? Okay, salamat sa mga nagsasagot sa ating Facebook Live. Which one of the following exhibits dipole-dipole attraction between molecules? A, oxygen gas, O2, B, water, C, hydrogen gas, and D, fluorine gas. Which one of the following exhibits dipole-dipole attraction between molecules? Ang sagot ay, sabi ni Susan Peña Fiel, ang sagot niya ay B. Okay, let's see. Sabi ni Kay Mona, B. Ni Ella Tapis, B. Water. Let us check if your answer is correct. Okay, correct. So tama din si Mark John Villaram, si Twinkle De Leon, at si Dianeza Aguam. Okay, next. Which of the following diatomic molecules will have the strongest London dispersion forces? Tandaan natin, pag mataas ang number of electron, mataas ang London dispersion forces. A, fluorine gas, F2, B, Br2, C, Cl2, chlorine gas, and D, I2. Okay, kindly type in your answer. Okay, sabi ni, meron din palang London sa chem. Opo. Alam din ng mga teachers din yung London eh. So, okay, sabi ni Honey Faye, B. Sabi ni Ella, D. Okay, so nagtatalo sa B or D ba ang mataas ang London dispersion? Pero maraming sumasagot ng D. Let us check if D is the correct answer. Okay, D is the correct answer. Si Ayo din kasi mataas ang kanyang atomic number. So, syempre, kung ano ang atomic number, yun din ang bilang ng kanyang electrons. Sabi, pag mataas ang electrons, mataas din ang London dispersion forces. Salamat, Winnie Anyora for answering, Karil Guerzo Alcantara, and Ira Jean Ercilia. Okay. Salamat po sa pag-participate nyo sa ating quick discussion about the intermolecular forces of attraction, na nag-review din tayo ng intramolecular forces of attraction. Patuloy po nating suportahan ang mga programa sa ETUlay. Sana po ay may natutunan po kayo ngayong hapon. Kahit very, very quick lang, ay nakapagbigay po tayo ng gabay sa mga senior high school students na nag-a-answer ng kanilang modules and worksheets sa kanilang bahay. So let us thank DepEd Edtech Unit for their effort na mag-come up ng ganitong program. So magkita-kita po tayo sa Monday po ulit, 5:20 to 6 o'clock. For our next topic next week ay
properties of water and its molecular structure in relation to, again, intermolecular forces of attraction. Pero properties of water po yung pag-uusapan natin. Salamat po sa ating mga students, teachers, shout out sa mga co-teachers ko sa Las Piñas National High School, Senior High School, and Junior High School. Ganon din sa mga dati kong co-teachers sa Captain Albert Aguilar National High School. Maraming salamat po and God bless us all. Thank you po. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!